put an end to this war. And we must do it now. Thank you, Madam President. أشكر السيدة دي كارلو على إحاطتها. أعطي الكلمة الآن للسيدة إيزومي ناكاميتسو. Thank you, Madam President. Madam President, distinguished members of the Security Council, I thank Council members for the opportunity to brief you this morning. I am aware of reports that certain public health facilities are in areas impacted by armed conflict, putting the safety of those facilities at risk. I appeal to all parties in this conflict to ensure the safety of all such facilities in Ukraine. I am aware of media reports regarding allegations of biological weapons programs. The United Nations is not aware of any biological weapons programs. That is largely thanks to the 1972 Biological Weapons Convention, which prohibits the development, production, acquisition, transfer, stockpiling, and use of biological and toxic weapons. The Russian Federation and Ukraine are both states parties to the convention. In addition, the Russian Federation is a depository government under the convention. All states parties to the convention have undertaken never in any circumstances to develop, produce, stockpile, or otherwise acquire or retain biological weapons. Biological weapons have been outlawed since the BWC entered into force in 1975. A total of 183 states have now joined the convention, and biological weapons are universally seen as being abhorrent and illegitimate. The BWC lacks a multilateral verification mechanism overseen by an independent organization, such as the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Therefore, assessing compliance with its obligations is a task for its states parties. Madam President, despite the lack of an international verification regime, the Biological Weapons Convention does, however, contain several measures to which concerned states parties can have recourse in order to address situations in which states parties have concerns or suspicions about the activities of their peers. For example, Article 5 of the Convention states that, and I quote, "The states parties to this convention undertake to consult one another and to cooperate in solving any problems which may arise in relation to the objective of or in the application of the provisions of this convention." End of quote. Within the framework of Article 5, states parties have established an annual exchange of information based upon the submission of confidence-building measures. States parties must declare information about relevant facilities and activities on their territory in order to prevent or reduce the occurrence of ambiguous doubts and suspicions between them. The Russian Federation and Ukraine both participate annually in the confidence-building measures. The annual reports submitted by the Russian Federation and Ukraine are available to all BWC states parties for the purposes of transparency and reassurance. In addition, and also within the framework of Article 5 of the Convention, states parties have developed procedures for clarifying ambiguous and unresolved matters, including the possible convening of a formal consultative meeting to consider such matters. Article 6 of the Convention states that, and I quote, "Any state party to this convention which finds that any other state party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the convention may lodge a complaint with the Security Council. If agreed by the Security Council, an investigation on the basis of the complaint received could be initiated. Article 6 of the Convention has never been activated. While these provisions have not been regularly used,
there are nonetheless internationally agreed procedures that are available to be used to diffuse tensions and to address and resolve any concerns relating to compliance with obligations under the BWC in a multilateral setting. I would therefore encourage BWC states parties to consider making use of the available procedures for consultation and cooperation in order to resolve these issues. Madam President, distinguished members of the Security Council, situations such as this demonstrate the need to strengthen the BWC, to operationalize it, and to institutionalize it. I would therefore like to take this opportunity to encourage its states parties to come to the Convention's 9th Review Conference, scheduled to take place in Geneva later in 2022, committed to a series of overhaul of the Convention to ensure it is properly equipped and resourced to deal with the challenges ahead. Madam President, distinguished members of the Security Council, to conclude my statement, I would like to take this opportunity to address the worrying issue of the safety and security of nuclear power plants in Ukraine. An accident involving nuclear facilities in Ukraine could have severe consequences for public health and environment, and all steps must be taken to avoid it. The possibility of an accident caused by failure to a reactor's power supply or the inability to provide regular maintenance is growing by the day. The forces in effective control of nuclear power plants in Ukraine must ensure their safe and secure operation. I am extremely concerned that 4 of the International Atomic Energy Agency, IAEA's 7 pillars of the safe and secure operations of facilities are reportedly not being implemented at Chernobyl and Zaporizhzhia. Communications must be fully restored, and operating staff must be allowed to properly carry out their duties and to do so free of undue pressure. I would like to echo the Secretary General's support for IAEA Director General Grossi's efforts to develop a framework to ensure the safety and security of Ukraine's facilities, and welcome the constructive meetings he held in Turkey on 10th of March with the foreign ministers of Ukraine and the Russian Federation. I thank you very much for your attention. أشكر السيدة ناكاميتسو على إحاطتها. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة لممثل الاتحاد الروسي. Госпожа председатель, уважаемые коллеги, пандемия коронавируса COVID-19 показала, насколько уязвимо человечество перед лицом биологических угроз. Она уже унесла и продолжает уносить колоссальное количество человеческих жизней. С вступлением в силу в 1975 году Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия появилась надежда, что миру удалось избавиться, по крайней мере, от тех биологических угроз, которые созданы руками людей, так как все подписавшие ее страны осознают чудовищные риски, которые несет в себе использование биологического оружия, и отказались от планов по его разработке. К сожалению, у нас есть основания полагать, что эти надежды не сбылись в полной мере. Мы созвали сегодняшнее заседание, поскольку в ходе проведения России специальной военной операции на Украине вскрылись поистине шокирующие факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при поддержке Минобороны США. В распоряжении российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из, по крайней мере, 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, толеремии, холеры
и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США. Ключевую роль в осуществлении данных программ играла Центральная референс-лаборатория с уровнем биозащиты BSL-3 на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова в Одессе. Активную часть играли исследовательские центры в других городах Украины – Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице. Результаты исследований направлялись в военно-биологические центры США, в том числе в научно-исследовательский медицинский институт инфекционных заболеваний, научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, Центр медицинских исследований ВМС США, а также в военной лаборатории Форт Детрик, которые ранее являлись ключевыми объектами американской программы создания биологического оружия. Все материалы доступны на веб-сайте нашего Минобороны, и оно озвучивает их в ходе ежедневных брифингов. Я остановлюсь на наиболее ярких примерах. Нашим военным стали известны подробности проекта ЮПИ-4, который реализовывался в лабораториях Киева, Харькова и Одессы. Его целью является изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. В рамках еще одного проекта в качестве переносчика потенциальных агентов биологического оружия рассматривались летучие мыши. Среди приоритетных направлений для изучения фигурируют бактериальные и вирусные патогены, которые могут передаваться от летучих мышей к человеку. Чума, лептоспироз, а также филовирусы и коронавирусы. Как вытекает из проектных документов, США активно финансировали биологические проекты на Украине. Велись эксперименты по изучению переноса опасных заболеваний эктопаразитами, вшами и блохами. Даже не специалистам понятно, что такие эксперименты одни из самых безрассудных, так как они не дают возможности контролировать дальнейшее развитие ситуации. Аналогичные исследования с использованием блох и вшей как агентов биооружия проводились в 40-е годы печально известным отрядом 731 японской армии, члены которого, к слову, нашли прибежище в США и избежали правосудия. Украина обладает уникальным географическим положением, где пересекаются целый ряд миграционных путей потенциальных переносчиков опасных заболеваний, многие из которых пролегают через территорию России и Восточной Европы. Упомянутые мной исследования проводились в самом центре Восточной Европы и в непосредственной близости от границ России. Как свидетельствуют полученные данные, птиц, окольцованных и выпущенных в ходе биоисследований из Херсонского заповедника, отловили в Ивановской и Воронежской областях Российской Федерации. Анализ материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харьков за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Мы не знаем, какова дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов и каковы будут последствия того, что они безо всякого международного контроля растворятся, и не исключено, что на просторах Европы. В любом случае, высок риск исхищения для использования в террористических целях или для продажи на черном рынке. Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных,
большинство из которых относятся к славянскому этносу. Всем известно, с какой щепетильностью на Западе относятся к передаче за границу биоматериалов граждан западных стран. И неспроста, ведь в теории могут быть созданы биоагенты, способные избирательно поражать различные этнические группы. При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения, привели к неуправляемому росту заболеваемости на Украине особо опасными и экономически значимыми инфекциями. Фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита. Есть свидетельства и о том, что в Харькове, где находится одна из таких лабораторий, в январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат. Еще 200 были госпитализированы. К марту того же года на Украине от свиного гриппа умерли уже 364 человека. Регулярными на Украине стали вспышки африканской чумы свиней. В 2019 году была зафиксирована вспышка болезни по симптомам, схожей с чумой. В то время как военно-биологические исследования на территории самих США были свернуты из-за опасности для американского населения, киевские власти, по сути, дали добро на превращение своей страны в испытательный полигон и использование жителей Украины в качестве потенциальных подопытных. Эти эксперименты с потенциальным риском в масштабах страны продолжались годами. Видим в этом еще одно подтверждение чудовищного цинизма западных кураторов Киева, которые на всех углах трубят о том, что как их заботит судьба украинского народа. Если верить данным агентства Reuters, то Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить имеющиеся особо опасные патогены во избежание утечек, которые могут привести к распространению болезней среди населения. Выполнил ли эту рекомендацию Киев, неизвестно. Имеющиеся в распоряжении нашего Минобороны материалы подтверждают, что все серьезные исследования повышенной опасности в биолабораториях Украины проводились под непосредственным руководством специалистов из США, которые обладали дипломатическим иммунитетом. Сейчас, по данным нашего Минобороны, киевский режим по требованию западных кураторов спешно заметает следы, чтобы к российской стороне не попали прямые свидетельства нарушения США и Украины статьи 1 КБТО. Происходит экстренное сворачивание биологических программ. Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. При этом анализ инструкций должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. Анализ актов уничтожения показывает, что только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 с тулеремией, 10 с бруцеллезом, 5 с чумой. Всего более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество патогенов дают основание полагать, что работы проводились в рамках военно-биологических программ. Хотел бы отдельно обратиться к коллегам из Европы. Под боком Евросоюза все эти годы существовал полигон для крайне опасных биологических испытаний. Призываем задуматься о вполне реальной биологической угрозе для населения европейских стран, которую могут породить бесконтрольное расползание биоагентов из Украины, которое, как показал опыт COVID-19, невозможно остановить. И при таком сценарии накроет всю Европу.
Представители США путаются в показаниях насчет вовлеченности США в военно-биологическую деятельность на территории Украины. Зам госсекретаря США Виктория Нуланд фактически подтвердила факт ведения в украинских биолабораториях опасных исследований военной направленности в ходе слушаний в Конгрессе 8 марта. На прямой вопрос сенатора Марко Рубио о наличии на Украине биологического или химического оружия она ответила, что там есть, цитирую, исследовательские структуры, которые не должны попасть в руки российских вооруженных сил. Конец цитаты. При этом Госдепартамент продолжает настаивать, что на территории Украины якобы нет подконтрольных США биолабораторий. В связи с этим хотели бы задать американской делегации вопрос. Как с этим вашим утверждением стыкуется соглашение от 2005 года между Минобороны США и Минздравом Украины о сотрудничестве в сфере распространения технологий и патогенов, которые могут быть использованы в разработке биооружия? Этот документ есть в открытом доступе в интернете. В соответствии со статьей 3 этого соглашения, Минобороны США может, цитирую, оказывать Минздраву Украины поддержку в области совместных биологических исследований, определения угроз от биологических агентов и выработки ответа на них. Применительно к, снова цитирую, опасным патогенам, размещенным на объектах на территории Украины. Хотим подчеркнуть, биологические угрозы в силу своей природы не знают границ. Сегодня ни один регион мира не может чувствовать себя в безопасности. Соединенные Штаты курируют несколько сотен биолабораторий, расположенных в 30 странах, в том числе на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии, а также по периметру бывшего СССР. Поставить их под международную верификацию Вашингтон категорически отказывается, блокируя с 2001 года выработку юридически обязывающего протокола КБТО о создании эффективного механизма верификации соблюдения государствами этой конвенции. Это не может не наводить на мысль, что Соединенным Штатам есть что скрывать. Призываю коллег из этих регионов задуматься, какую деятельность Вашингтон осуществляет на их территории и каковы будут последствия для населения. Мы предвидим реакцию наших западных коллег, которые сегодня наверняка будут заявлять, что вся эта информация – фейк и российская пропаганда. Но это самовнушение вряд ли поможет европейскому населению в случае вспышек на Украине и в сопредельных государствах с последующим расползанием за их пределы опасных заболеваний. А риск этого весьма реален с учетом того интереса, который радикальные националистические группировки на Украине проявляют к проводившимся там в интересах Минобороны США работам с опасными патогенами. Нам известно и о том, что в случае любых таких инициатив Пентагон прямо рекомендовал своим украинским подопечным незамедлительно обвинить вооруженные силы Российской Федерации, якобы наносящие удары по научно-исследовательским и медицинским учреждениям, либо увязать инциденты с деятельностью российских диверсионных групп. Минобороны России продолжает непрерывно анализировать биологическую обстановку на территории Украины и поступающие материалы. То, что мы рассказали сегодня, лишь малая толика из имеющихся у нас сведений. Подробную информацию мы распространим в самое ближайшее время в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, и вы сможете ее изучить. Мы считаем своим долгом держать Совет Безопасности в курсе ситуации с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, создающий реальные риски для международного мира и безопасности, и намерены вернуться к обсуждению этой темы уже в ближайшее время. Не исключаем в перспективе возможности задействования механизмов статей 5 и 6 КБТО. Пока же рассчитываем получить ответы от американской стороны на поставленный вопрос. Благодарю вас, госпожа председатель. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه. أعطي الكلمة لممثل ألبانيا.
Thank you, Madam President. Let me thank USG DiCarlo and USG Nakamitsu for their information. I would like to make the following points. First, we meet at the request of Russia following allegations on a possible program of development of biological weapons in Ukraine. We listened to their statement very carefully. Madam President, any issue regarding weapons of mass destruction should never be taken lightly. As we just heard from the USG, the United Nations is not aware of any of the alleged program inconsistent with international treaty obligations, including on chemical or biological weapons. We heard about health facilities in Ukraine. We have heard repeatedly also a firm rebuttal at the highest levels from both the US and Ukraine. Therefore, Russia's allegations are, in our opinion, part of the information warfare, false, unsubstantiated, part of the usual propaganda and the disinformation coming from Russia, conspiracy theories not worth our time. The Council should not be served with fantasies or story-eyed stories, but with proof, independently verified and corroborated. This is not the case. However regrettable all this is, it is hardly surprising since everything, absolutely everything we have been hearing from Russia regarding Ukraine has been false, fabricated, or distorted. These are all in the public space and do not deserve mentioning, but the real palme d'or goes to the Russian declaration just 2 days ago, according to which Russia has not attacked Ukraine. Well, as we saw last week, the UN General Assembly has a different account. In every other situation, everyone would have thought that this is a joke, except for the fact that this joke is destroying a country, is killing civilians, and is responsible for more than 2.5 million refugees and counting. That translates to 7,000 people per hour. Reportedly, this is also responsible for the death of several thousand Russian soldiers, but this is an issue for Russia and its people. All the more reasons for the immediate ceasefire and leave place to negotiations. Second, Madam President, Russia has a long and well-documented track record of using chemical weapons, including in attempted assassinations and in poisoning its own citizens, like the jailed opposition leader Alexei Navalny or the Skripals. Bellingcat reporting has been brilliantly able to make a direct and irrefutable link of the attempted deadly poisoning with GRU high officials. We should therefore be very worried that in spreading such disinformation, a crescendo of allegations about weapons of mass destruction could serve as yet another pretext for Russia to prepare the ground and use chemical or biological weapons during its ongoing invasion of Ukraine while accusing others. After all, Russia has accused Ukraine of genocide in Donbass, which is ridiculous. It has also accused Kiev of seeking to produce nuclear weapons, which is outrageous. It has accused Ukraine of bombarding its own cities, which is preposterous. As we have heard many times, including yesterday, Russia has and continues to support the regime of Bashar al-Assad in Syria, which has used chemical weapons against the civilian population. Dear colleagues, what should retain our attention and deserves our time is the escalating situation that is wrecking 2 countries, threatening a whole continent, and disrupting the entire world. 15 days into this brutal invasion and the growing armed might of Russia, with the open complicity of Belarus, has stalled before the steel-clad and indisputable right of a nation to defend its land. Russia's goals are as abhorrent as the means it is using to achieve them. We are horrified by the catastrophic situation in Mariupol and other besieged cities where civilians are starved, by the use of cluster ammunition and in urban areas, as we heard during the briefing, by the redoubling of blind shelling and bombardments, by more than 26 assaults on various health-related facilities or including ambulances, as confirmed by the WHO and confirmed during this meeting, by outrageous and immoral acts which constitute war crimes. These are facts.
Nothing seems to be going as planned in Ukraine. The unprovoked, unjustified, and premeditated act of aggression by Russia, again with the complicity of Belarus, lacks any legal or moral ground. The very ones that in turn empower Ukrainians to fight heroically, be ready to die for the ideals they believe in, for the right to choose who they want to be shapers of their own destiny. In this respect, we welcome the conclusions of the European Council, which, among others, welcomed the will of Ukraine to join the European Union. We are warm-hearted by the Ukrainian resistance, incomprehensible maybe to the invader, and which should be seen as an inspiration and a reminder that freedom always prevails over tyranny. Let's not forget, colleagues, if Russia makes its way into Ukraine, it will not stop there. It will want more. And as history reminds us, aggression works like a drug. This is why David must and will prevail. I thank you. أشكر ممثل ألبانيا على بيانه وأعطي الكلمة لممثلة الولايات المتحدة. Thank you, Mr. President. And thank you to our briefers for your remarks this morning. Russia asked the Security Council for today's meeting for the sole purpose of lying and spreading disinformation, and that is exactly what you have heard from the Russian PR this morning. You also heard from Ms. Nakamitsu that the UN is not aware of any biological or chemical weapons programs in Ukraine. Last month, Secretary Blinken laid out with tragic accuracy what Russia was about to do. He specifically warned that Russia would manufacture a pretext for attack and even cautioned that Russia would fabricate allegations about chemical or biological weapons to justify its own violent attacks against the Ukrainian people. Today, the world is watching Russia do exactly what we warned it would. Russia is attempting to use the Security Council to legitimize disinformation and deceive people to justify President Putin's war of choice against the Ukrainian people. And China, too, has been spreading disinformation in support of Russia's outrageous claims. I will say this once. Ukraine does not have a biological weapons program. There are no Ukrainian biological weapons laboratories supported by the United States, not near Russia's border or anywhere. So here are the facts. Ukraine owns and operates its own public health laboratory infrastructure. These facilities make it possible to detect and diagnose diseases like COVID-19, which benefit us all. The United States has assisted Ukraine to do this safely and securely. This is work that has been done proudly, clearly, and out in the open. This work has everything to do with protecting the health of people. It has absolutely nothing to do with biological weapons. In fact, it is Russia that has long maintained a biological weapon program in violation of international law. It is Russia that has a well-documented history of using chemical weapons. It is Russia who is the aggressor here. It was Russian operatives who poisoned Alexei Navalny and Sergei and Yulia Skripal with nerve agents. It is Russia that continues to support the Assad regime in Syria and shield it from accountability when the UN and the OPCW have confirmed that Assad has repeatedly used chemical weapons over the past several years. And we're deeply concerned that Russia's calling for this meeting is a potential false flag effort in action. Exactly the kind we have been warning about, including from Secretary Blinken here in the Security Council last month. Russia has a track record of falsely accusing other countries of the very violations that Russia itself is perpetrating. And given that, and consistent with our previous statements,
We have serious concerns that Russia may be planning to use chemical or biological agents against the Ukrainian people. The intent behind these lies seem clear, and it is deeply troubling. We believe Russia could use chemical or biological agents for assassinations as part of a staged or false flag incident or to support tactical military operations. From the beginning, our strategy to counter Russia's tactics has been to share what we know with the world transparently. And candidly, we have been right more than we'd like to. We're not going to let Russia get away with lying to the world or staining the integrity of the Security Council by using this forum as a venue for legitimizing Putin's violence. Russia has attacked homes, schools, orphanages, and hospitals. Russia has attacked civilian infrastructure, including water and sanitation facilities. Their forces are laying Ukrainian cities under siege. Hundreds of thousands of civilians now don't have access to electricity for heat or drinking water to stay alive. Russia is the aggressor here. And despite Russia's best efforts, the media and everyday Ukrainians are documenting this truth on the ground. Russia can't paint over the front page of the New York Times, which on Monday featured the bodies of a Ukrainian mother and her 2 children who died while trying to cross a bridge outside Kyiv in their attempt to flee to safety. Russia cannot cover up the work of AP News reporters who captured a doctor attempting to resuscitate an 18-month-old Kirill who died from Russian shelling in Mariupol. Russia cannot suppress the social media posts confirmed and amplified by CBS News that told the story of the 11-year-old Ukrainian boy who fled to Slovakia by himself with only a passport, a plastic bag, and a phone number scrawled on his hands. Russia cannot silence the Al Jazeera report of Russian soldiers terrorizing Ukrainian cities. And Ukrainian journalists are risking their lives every day to deliver to the world the latest on-the-ground facts, such as Novo Vremye reporting on the reckless behavior of Russian forces toward Ukraine's nuclear facilities. Russia is failing in its quest to create an alternative reality. In fact, not even Russian diplomats can keep their propaganda straight. Just yesterday, the Kremlin spokesman said he didn't have clear information about the Russian forces who fired on a maternity hospital. Then the foreign minister himself denied Russia attacked Ukraine at all, right before admitting that Russia deliberately targeted this maternity hospital in Mariupol. Their fabrications didn't matter because the world had already seen the searing images broadcast on CNN of bloodied pregnant women being evacuated from the scene of Russia's attack on the hospital. Even Russia's own citizens are tiring of such lies. Russian athletes are writing "No war" on their shoes and on TV cameras. Russian citizens are marching in the streets and protesting Putin's war of choice. And even Russian state TV pundits, Putin's own propaganda arm, have called for Putin to stop the military action. This is why we didn't object to holding today's meeting. Today's meeting has confirmed our predictions, revealed Russia's objectives to the world, and exposed Russia's lies for what they are, a malicious effort to cover for the atrocities being committed by Russia as part of their illegal and unprovoked attack on Ukraine. It is a page directly out of the Russian playbook, and it will not convince us one bit. The world is watching. Photographic and video evidence is mounting, and you will be held to account for your actions. We will not let atrocities slide. Unlike the Russian government, whose first instinct is to silence, we are confident
that truth and transparency will prevail. We call on President Putin to end this unprovoked, unconscionable war against the Ukrainian people. Thank you. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على بيانها وأعطي الكلمة لممثل فرنسا. Monsieur le Président, je remercie Madame Di Carlo et Madame Nakamitsu pour leurs interventions. Je veux dénoncer avec la plus grande fermeté les allégations infondées de la Russie. Il y aurait, dit-elle, des attaques chimiques en préparation en Ukraine. Il y aurait des laboratoires de recherche sur les armes bactériologiques. Soyons sérieux, les mensonges de la Russie ne trompent personne. Ils font partie d'une stratégie cynique de désinformation et d'écran de fumée, dont la Russie a fait une véritable arme de guerre. Nous avons dénoncé ces provocations irresponsables il y a seulement quelques jours à l'OIAC avec 46 autres États partis. Ce n'est pas la première fois que la Russie diffuse des mensonges pour attiser la confusion, semer la peur et surtout couvrir sa propre responsabilité. Rappelons une évidence, c'est bien la Russie et non l'Ukraine qui a eu recours à des armes chimiques ces dernières années sur le sol européen. C'est également elle qui tente de couvrir par la désinformation les attaques chimiques du régime syrien. La France est très préoccupée par la possibilité que cette campagne de désinformation puisse être le prélude à l'utilisation d'une arme chimique ou biologique orchestrée par la Russie en Ukraine. Ces armes sont bannies par le droit international. Elles ne doivent jamais être utilisées, dans aucun contexte, par qui que ce soit. La Russie s'y est engagée en ratifiant la Convention d'interdiction des armes biologiques et la Convention d'interdiction des armes chimiques. Les exposés que nous avons entendus ce matin sont clairs. La réalité, c'est que la Russie a prémédité l'agression d'un État souverain, violé la Charte des Nations Unies. La réalité, c'est que la Russie a jeté sur les routes des millions d'Ukrainiens, provoquant la plus grave crise humanitaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la Russie qui bombarde quotidiennement depuis 15 jours Mariupol et tant d'autres villes ukrainiennes et d'installations civiles en violation du droit international humanitaire. C'est la Russie qui tue chaque jour davantage d'Ukrainiens innocents. La désinformation, pas plus que le veto, ne saurait masquer cette dure réalité. Les lois adoptées par Moscou pour museler la presse et les voix qui s'élèvent contre la guerre en Russie n'y parviendront pas non plus. Ni les Russes, ni le monde ne sont dupes. Je vous remercie. أشكر ممثل فرنسا على بيانه وأعطي الكلمة الآن لممثلة المملكة المتحدة. Thank you, Mr. President. Russia has today brought into the Security Council a series of wild, completely baseless, and irresponsible conspiracy theories. Let me put it diplomatically. They are utter nonsense. There is not a shred of credible evidence that Ukraine has a biological weapons program. Ukraine is a state party to the Biological and Toxin Weapons Convention in good standing. As we've heard, the research facilities are established facilities set up to deal with public health hazards. The UN briefers today have confirmed this. This is yet another lie in Russia's disinformation campaign. They said they would not invade Ukraine. They then invaded.
Foreign Minister Lavrov then said they hadn't invaded, and he repeated this absurdity yesterday. A whole pack of lies. They said Ukraine was preparing a dirty bomb. That was a lie too. They said yesterday that a pregnant woman staged her injuries in the Mariupol hospital bombing. That was a grotesque lie. Russia is sinking to new depths today. But this council must not get dragged down with it. So let's get back to the facts. Russia is invading Ukraine in violation of international law. Russia is killing hundreds of civilians through indiscriminate shelling of Ukrainian cities. It is using cluster munitions and thermobaric rockets, weapons designed to inflict maximum damage wherever they are deployed. It is targeting hospitals and schools and committing war crimes. Thousands of Russian and Ukrainian soldiers are dead, deaths that will shatter the lives of families they've left behind. 2.5 million Ukrainians have become refugees. 1 million children forced to flee from President Putin's invasion. This is a war of choice that Russia needs to end. Colleagues, Russia has broken its commitments under the Charter, but we must not let it subvert the multilateral system itself. As the UN said today, Russia is now putting at threat the global framework for peace and security. The Security Council is responsible for addressing many serious conflicts around the world. We have important work to do. We do not sit in this chamber to be an audience for Russia's domestic propaganda. And we should not allow Russia to abuse its permanent seat to spread disinformation and lies and pervert the purpose of the Security Council. Let us resolve today that this Council remains focused on the real threats to international peace and security. I thank you. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها وأعطي الكلمة لممثل الهند. Thank you, Mr. President. I thank USG Nakamitsu and USG DiCarlo for their briefings. We have noted the recent statements by states and wider information regarding the biological activities relating to Ukraine. In this context, we would like to underline the importance attached by India to the Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC, as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. It is important to ensure full and effective implementation of the BTWC in letter and spirit. We also believe that any matters relating to obligations under the BTWC should be addressed as per the provisions of the convention and through consultation and cooperation between the parties concerned. Mr. President, we have repeatedly expressed serious concern over the ongoing situation in Ukraine. We sincerely hope that the ongoing direct negotiations between Russia and Ukraine would lead to cessation of hostilities. There is no other alternative except the path of diplomacy and dialogue. The dire humanitarian situation needs immediate and urgent attention. We once again call upon member states to adhere to the principles of the UN Charter and international law and respect the sovereignty and integrity of states. I thank you, Mr. President.
أشكر ممثل الهند على بيانه وأعطي الكلمة لممثل المكسيك. Gracias, señor presidente. Agradecemos las presentaciones de la subsecretaria Rosemary DiCarlo y de la alta representante Nakamitsu y tomamos nota de la información que nos han compartido. Igualmente, hemos escuchado con interés la declaración del vocero del secretario general en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud no tiene conocimiento de actividad alguna por parte del gobierno ucraniano contraria a sus obligaciones derivadas del Tratado sobre Armas Biológicas, lo cual ha sido reiterado en esta sesión por la alta representante para temas de desarme de la ONU. México está comprometido con el cumplimiento de la Convención para la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas. Es un tratado fundamental del régimen de desarme de las Naciones Unidas y en casos de controversias, estas deben ser atendidas mediante los mecanismos establecidos por la propia Convención, toda vez que no se dispone de un mecanismo de verificación externo, como es el caso de las armas químicas. Por ello, es oportuno recordar que el artículo 5 de dicha convención estipula que los Estados partes se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí en la solución de los problemas que surjan con relación al objetivo de la convención o en aplicación de sus disposiciones, y que las consultas y la cooperación podrán realizarse mediante procedimientos internacionales pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta. Presidente, México se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. Concluyo reiterando el llamado urgente al cese al fuego y en tanto este se logre, llamamos a establecer de inmediato una pausa humanitaria sostenible que garantice la protección a la población civil y el acceso a la ayuda humanitaria a quien la necesite, sin restricciones ni exclusiones. Gracias, presidente. أشكر ممثل المكسيك على بيانه وأعطي الكلمة الآن لممثل غانا. Thank you very much, Mr. President. And let me begin by thanking the High Representative for Disarmament Affairs, Isuzumi Nakamitsu, and the USG for Political and Peacebuilding Affairs, Rosemary DiCarlo, for their briefings to the Council this morning. I also welcome the participation in this meeting of the representative of Ukraine. Mr. President, Ghana has taken due and careful note of the briefings and the remarks of delegations that have spoken before us. We believe that on account of the information before us, a determination of Ukraine's biological programs can only be made after further assessment by relevant institutions, such as the World Health Organization, to establish the situation of the biological laboratories under consideration and the state of infectious disease research that were being undertaken therein. It is in this regard that we urge the parties to respect the call for an unconditional and immediate ceasefire and for the Russian Federation to withdraw all of its invading troops from the internationally recognized borders of Ukraine, bearing in mind the incalculable consequences that an accidental or deliberate release of chemical or biological agents in the conflict theater could have on the populations in and around Ukraine, but also on global stability and an already fragile security environment. The weaponization of chemical and biological agents in the war in Ukraine or anywhere else would be wrong, and that should not even be contemplated.
As a state party to the Biological Weapons Convention, we believe that the call for a verification regime for the BWC continues to be valid and that such an additional protocol could be done in a manner that is reasonable and sensible, especially in light of recent global developments, including the COVID-19 pandemic. Ghana remains deeply concerned about the escalation of military bombardments in several cities of Ukraine, which have given rise to a rapidly deteriorating humanitarian situation described by many as the worst in Europe since the end of the Second World War. We are also concerned by the transmission of shocks of the war in Ukraine within the global economy and the disproportionate impact that developing countries and small economies are having to bear on account of this war, many of whom are already in the throes of the COVID-19 pandemic and contend with the deaths of several thousands from the socioeconomic consequences of the pandemic beyond the scope of global attention. International solidarity is therefore important even as we maintain global cohesion and stability. We remind the warring parties of their obligation to respect and comply with their commitments under international law, international humanitarian law, and human rights law. In particular, we call for the protection of civilians and humanitarian workers in Ukraine in accordance with the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949 relative to the protection of civilian persons in the time of war. Mr. President, in concluding, let me recall Ghana's long-held view that the possession or proliferation of weapons of mass destruction, including chemical and biological weapons, neither assures international peace nor national security. We all therefore have a responsibility to ensure that we eliminate such weapons from the present civilization we are seeking to build. I thank you very much for your kind attention. أشكر ممثل غانا على بيانه وأعطي الكلمة الآن لممثلة إيرلندا. Thank you very much, Mr. President, and I'd like to thank the High Representative Nakamitsu and Under Secretary General DiCarlo for their sober briefings this morning. Mr. President, Ireland deeply regrets the decision of the Russian Federation to call for today's meeting. It has done so for no other reason than to advance baseless claims against Ukraine and the United States. Ireland has a long-standing and clear policy on biological, chemical, and other weapons of mass destruction. It is intolerable that Russia, as part of its attempts to excuse its unjustifiable and unlawful aggression against Ukraine, is making unsubstantiated and unfounded claims against Ukraine regarding the alleged development and possible use of biological and chemical weapons. The prohibitions on biological and chemical weapons must not be undermined. Given the reckless disregard for nuclear safety and security shown by Russian forces since the start of the invasion, there are fears for CBRN safety arising from the invasion. This in no way, however, supports the claims of weapons of mass destruction development in Ukraine. We are familiar with this approach by the Russian Federation. It forms part of a long-standing pattern by the Russian Federation to use disinformation in multiple multilateral fora to distract, deny, and cover up its own transgressions and aggressions. Ireland considers it unacceptable to levy such accusations against Ukraine, a state party in good standing to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the Chemical Weapons Convention, and the Biological Weapons Convention. These instruments are doing their vital job of ensuring non-proliferation of weapons of mass destruction, and no evidence has been advanced to support such allegations in these fora. Earlier this week, 48 states, including Ireland, challenged these unsubstantiated claims by Russia in the OPCW. I urge the Russian Federation to cease its campaign of disinformation and not to use this Council as a platform to spread disinformation. Such harmful actions demean this body and its role in maintaining international peace and security.
Mr. President, the Russian Federation's invasion of Ukraine has created a humanitarian catastrophe. In another effort to mislead and misinform, we've been told by the Russian Federation that the humanitarian crisis we are seeing in Ukraine is not a result of its actions. However, as UN briefers confirmed again today, it is clear that the Russian offensive is causing the suffering of millions, resulting in a rapidly rising toll of internally displaced persons and refugees in need of humanitarian assistance. Millions of people in Ukraine are struggling with the humanitarian consequences of this senseless aggression. Whatever is agreed or not agreed on humanitarian safe passage, civilians and civilian infrastructure must be protected. Compliance with international humanitarian law is not optional, it is an obligation. Full, safe, and unhindered access to provide humanitarian assistance is urgently needed. Mr. President, one more time, Ireland urges the Russian Federation to immediately cease hostilities, unconditionally withdraw from the entire territory of Ukraine, and refrain from further threat or use of force of any kind against Ukraine. It is beyond time to choose dialogue and diplomacy as the only pathway to resolve this conflict. Thank you, Mr. President. أشكر ممثلة إيرلندا على بيانها وأعطي الكلمة لممثلة النرويج. Thank you, President, and I thank USG DiCarlo and High Representative Nakamitsu for their statements. 2 weeks ago, the Russian Federation, in blatant violation of international law, chose to wage an outright war against its peaceful neighbor, Ukraine. We reiterate our condemnation of this act of aggression. A few days later, Russia misused its veto to prevent the Security Council for fulfilling its mandate to maintain international peace and security. And today, Russia has called for a meeting based on an uncorroborated narrative, insinuating that Ukraine is developing biological weapons. This impacts the credibility of this Council. Let us not forget the real threat to international peace and security that we are witnessing, an illegal war waged by the Russian Federation against another sovereign UN member state. And we condemn the use of cluster munition by the Russian Federation, confirmed here today. The Russian invasion was preceded by fabricated claims and unfounded allegations. And it is intolerable that Russia now makes the unsubstantiated claim that Ukraine was preparing aggressive action with the use of biological weapons. Similar allegations have also emerged when it comes to chemical weapons production. As we heard from the UN briefers, they are not aware of that Ukraine has developed or planned to use either chemical or biological weapons. President, Norway remains a staunch supporter of the Biological Weapons Convention, which remains one of the pillars of disarmament and the non-proliferation of weapons of mass destruction, together with the Non-Proliferation Treaty and Chemical Weapons Convention. And we condemn any use of such weapons, which would constitute a clear violation of these conventions. The convention have established a total ban on chemical and biological weapons. All states parties were obliged to destroy their stocks of such weapons when they entered into these two agreements. Universal adherence and full implementation by all state parties are key. And I would like to remind that Russia must, as a party to both conventions, uphold their international obligation
just like all states parties must. Chemical and biological weapons cannot and must not be used in war. President, I'm deeply concerned by the growing humanitarian crisis in Ukraine, and we are appalled by the blatant lack of respect for international humanitarian law displayed by the Russian military forces. In particular, the blatant disregard for their obligation to protect the Ukrainian civilian population. Every day we see numerous reports of Russian shelling of homes, schools, hospitals, and other critical civilian infrastructure. This is unacceptable and must stop. The horrifying reports from this week's attack on a medical facility in Mariupol are yet another example of the disrespect for international humanitarian law. The space for humanitarian action must be restored, and it must be protected in a way that ensures continuous and sustained humanitarian access. Russia must end this war now. We need a withdrawal of all forces and engagement in good faith toward a political solution. Diplomatic solution must prevail. Thank you. أشكر ممثلة النرويج على بيانها وأعطي الكلمة لممثل الصين. 谢谢主席先生。主席先生，乌克兰形势仍在急剧演变，复杂性和敏感性不断上升。当务之急还是要加大外交努力，缓和紧张局势，推动乌克兰问题尽快回到政治解决的轨道上来，同时防止出现大规模人道主义危机。停火止战是国际社会的普遍愿望，和平谈判是唯一可行的现实手段。近期，俄罗斯和乌克兰已进行多轮直接对话谈判，两国外长昨天也举行了高级别会晤，这都是向和平目标迈出的积极步伐。国际社会要继续鼓励和支持俄罗斯和乌克兰的谈判，并为此创造必要的环境和条件。中方将同国际社会一道，继续为缓和局势、谋求和平做出努力。主席先生，中方高度重视生物安全问题，一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器，敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。禁止生物武器工业的宗旨和原则必须得到严格的遵守。生物武器是大规模杀伤性武器，有关生物军事活动的信息线索都应引起国际社会的高度关切。中方关切地注意到俄方公布的相关文件。遵守禁止生物武器公约是所有缔约国的义务，俄方提出的关切应得到妥善解决。中方敦促相关方切实履行公约义务，作出全面澄清，并接受多边核查。我们注意到媒体报道，世界卫生组织已经建议乌克兰政府销毁实验室的病原体，以防止疾病传播。我们期待了解更多具体信息。当前形势下，为了民众的健康，确保相关实验室的安全至关重要。主席先生，刚才美国代表在发言中对中国进行无理指责，
中方对此坚决反对。国际社会对美方生物军事活动早有严重关切。美国在全球有336个实验室，这是美方向禁止生物武器公约缔约国大会提交的数据。美方一直主张公开透明，如果美方认为有关信息是假的，完全可以公布相关证据，做出澄清，以便国际社会做出评判。我谢谢你，主席先生。 أشكر ممثل الصين على بيانه وأعطي الكلمة لممثل البرازيل. Thank you, Mr. President. Mr. President, biological weapons were the first category of weapon of mass destruction to be subject to a comprehensive prohibition. The Biological Weapons Convention, BWC, adopted in 1972, binds all state parties to the obligation to, and I quote, never in any circumstances to develop, produce, stockpile, or otherwise acquire such weapons, end of quote. Brazil believes that any accusations regarding violations of the basic prohibitions set out by the BWC are extremely serious and, as such, must be thoroughly substantiated by solid evidence. Such evidence must be presented to and confirmed by an independent and impartial authority, as foreseen in Article 4 of the Biological Weapons Convention. It is unfortunate that such investigation mechanisms are not strong enough at the moment. Brazil also believes that legitimate scientific and technological research on biosafety and biosecurity should be kept distinct and separate from possible violations of the prohibition against the development and production of biological weapons if we wish to preserve the BWC regime. Research into new and dangerous pathogens should be subject to strict transparency mechanisms. Brazil has long favored the negotiation of a multilateral verification protocol as a complement to the BWC, with additional measures to guarantee protection and security against emerging biological threats. The situation before the Council today only reinforces the urgency and the necessity of such a mechanism. Brazil strongly condemns the use or threat of use of weapons of mass destruction, including biological and chemical weapons, anywhere, by anyone, under any circumstances. I thank you. أشكر ممثل البرازيل على بيانه وأعطي الكلمة لممثل كينيا. Thank you, Mr. President. I thank USG Mary DiCarlo and High Representative Nakamitsu for their briefings, and I welcome the participation of the representative of Ukraine. The conflict in Ukraine continues at unacceptable cost to the people of Ukraine and increasingly to the entire world as the prices of essential commodities rise sharply. Our hearts go to the families who have lost loved ones, as well as the millions of refugees and internally displaced persons. We are also gravely concerned that the armed conflict has not spared objects indispensable to the survival of civilian populations, including residential homes, health facilities, as well as power and water infrastructure. Mr. President, we have listened with deep concern to the serious allegations of the development
of biological weapons in contravention of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Biological and Toxin Weapons. The Security Council, as mandated in the Biological Weapons Convention, is obliged to consider complaints brought forward by any state party to the Convention against the breach of this Convention. The Convention weighs the Security Council with the responsibility to consider whether to carry out an investigation. Should a state party formally lodge a complaint to trigger such a process, we must make the obvious observation that there would need to be a halt to the armed conflict to enable an investigation. That, Mr. President, would then bring us to precisely the same situation where we are in today, even as Ukraine and Russia's diplomats have just met in Antalya to explore an agreed basis for a ceasefire. We urge them to redouble their efforts and to make use of the willingness of many countries to lend their every assistance to their talks. Mr. President, the risks of this conflict broadening and escalating should be taken with extreme seriousness. Already, its effects are being experienced far outside Ukraine. The sanctions and counter-sanctions are threatening the world food supply, and rapid energy price increases will drive millions more people into poverty, even as they struggle to recover from COVID's impact. Humanity is teetering on the edge of a precipice. The coming economic shock, if a ceasefire is not imminently announced, will be accompanied by political crisis and more conflict situations. In regard to the serious allegations we have had, whatever action is undertaken in the Security Council should be matched by a newfound commitment by all member states to the Biological Weapons Convention. We urge its 183 states parties to seize the opportunity of the 9th Review Conference later this year to strengthen the biological weapons regime and the norms that safeguard humanity from the threat of use of these abhorrent weapons. Ultimately, Mr. President, the only way out of this crisis is to pause the armed conflict and give a chance to dialogue to shape a stable European security order in which the sovereignty and territorial integrity of all members is protected. I reaffirm Kenya's recognition of the sovereignty, territorial integrity, and political independence of Ukraine within its internationally recognized borders. I thank you. أشكر ممثل كينيا على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الغابون. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général adjoint, Madame Di Carlo et Madame Nakamitsu pour leur exposé et les informations qu'ils nous ont livrées. Et salue la participation à ce débat de notre collègue de l'Ukraine. Nous tenons cette réunion dans un contexte marqué par le risque d'utilisation d'armes de destruction massive. Monsieur le Président, les graves accusations réciproques de part et d'autre autour de cette table faisant état des risques persistants d'utilisation d'armes chimiques en lien avec des programmes d'expérimentation en cours ne préfigurent absolument rien de bon pour l'humanité. Mon pays appelle les parties à s'en tenir au strict respect des dispositions pertinentes de la Convention sur les armes biologiques qui interdit formellement l'utilisation des armes à large spectre ainsi que leur mise au point, leur fabrication et leur stockage. Mon pays, en tant qu'État membre de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction des armes biologiques, réaffirme son opposition à toute utilisation ou toute forme d'armes biologiques et appelle les belligérants à s'abstenir de recourir à de telles armes et à respecter le droit international. Le Gabon réitère son attachement au règlement pacifique des différends entre États membres des Nations Unies et nous continuons d'appeler
les parties à la désescalade et à s'investir dans les négociations en cours afin d'arrêter les souffrances des populations civiles qui payent un lourd tribut depuis le début des hostilités en Ukraine. Monsieur le Président, il est fondamental que ce Conseil s'élève au-delà de la logique de confrontation et de condamnation pour faire prévaloir la recherche d'une solution crédible afin d'éviter un embrasement dont nul ne peut prédire les conséquences. La diplomatie doit reprendre le dessus. C'est une exigence et même une urgence si nous voulons rétablir la paix et la sécurité en Ukraine. Nous devons offrir une véritable alternative au langage assourdissant des armes et aux menaces d'utilisation d'armes non conventionnelles. Le Conseil de sécurité ne peut pas et ne doit pas être le lieu d'échange d'invectives et de réaffirmation des rivalités. Il doit plus que jamais se réconcilier avec sa vocation de fabrique de solutions pour le règlement des conflits et des crises. Je vous remercie. أشكر ممثل غابون على بيانه. طلب ممثل الاتحاد الروسي الكلمة للإدلاء ببيان آخر. أعطي له الكلمة. Благодарю вас, господин председатель. Какие выводы можно сделать из сегодняшней дискуссии? Как мы и предполагали, мои западные коллеги прежде всего, никто из них не говорил по существу поставленного нами вопроса. Когда моя американская коллега метала громы молнии, обвиняя нас, как мы и предполагали, в пропаганде, вспомнились две вещи. Во-первых, наша русская пословица «На варе и шапка горит», «Guilty mind is never at ease». Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на Украине. Во-вторых, невозможно не вспомнить на другую историю, которая неоднократно уже упоминалась в разных контекстах, о знаменитой пробирке Колина Пауэлла в этом самом зале, что стало основанием для интервенции Соединенных Штатов в Ирак, повлекшей колоссальные человеческие жертвы и разрушения, которые потом аукнулись в целом регионе, аукнулись в том числе созданием террористической организации ИГИЛ. Вот это настоящий пальм-д'ор, о котором сегодня говорил мой албанский коллега. Многие из вас ссылались на то, что он неизвестно о военных биологических программах на Украине. Но это не значит, что их не было в реальности. Военные разработки – это секретное предприятие, о котором те, кто его осуществляют, не докладывают госпоже Накамицу. Мне вспоминается Рака и Масул, которые были стерты с лица земли и похоронили под их руинами тысячи мирных жизней силами коалиции во главе с Соединенными Штатами. И эти трупы лежали там несколько месяцев. Я что-то не припомню праведного гнева со стороны коллег по этому поводу. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на заседаниях СБ, но тема просто умерла. Никто предпочитает ее не вспоминать. Зато мы ежедневно слышим о зверствах российской армии, ежедневных атаках на госпитали, детские сады, школы, роддомы, использовании кластерных бомб, что неоднократно опровергалось нашим Министерством обороны. Роддом номер 1 в Мариуполе стал нарицательным в этом отношении. Я хочу вас спросить, вы слушали то, что мы говорили здесь, в этом здании, в понедельник, 7 марта, о том, что боевики, радикалы превратили это здание в огневую точку. Мы предупреждали об этом еще тогда.
Но, видимо, вы не слушаете, не хотите слышать, что мы говорим. Вы видели фотографии якобы разрушенного бомбы или ракеты роддома? Они у меня есть. На них видно здание без окон, но не разрушенное. Вот, пожалуйста. Вы представляете себе, что должно было случиться с зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару? И с теми, кто находился внутри здания. Фото из здания, снятые внутри видео, они у меня тоже есть. Вот они. Демонстрируют беспорядок, перевернутую мебель и нетронутые стулья. Еще раз прошу вас, вы представляете, какие следы разрушений должны были остаться после бомбового или ракетного удара по зданию? Военные специалисты вам скажут об этом. Они уже сказали, продемонстрировав фото воронки рядом со зданием, которая по всем признакам образовалась в результате взрыва, заложенной в грунт мины. Вот эта фотография. Между тем, нам сообщают о 17 раненых в этом здании. И не об одном погибшем, кстати говоря. И в качестве доказательств предъявляют фальшивую фотографию украинской блогерши Марианны Подгурской, снятой стрингером AP Евгением Малолеткой. Причем эта блогерша на двух фотографиях загримирована как две разные женщины. Это все было разоблачено самими пользователями сети. Нас возмущает гнусная, грязная кампания очернения российских военных, которые обвиняют в преднамеренных атаках на гражданские объекты. Вы обвиняете нас в пропаганде и фейках, совершенно игнорируя то зашкаливающее количество фейков, пекущихся в центрах, в украинских и западных центрах специальных психологических операций. При этом вы стыдливо умалчиваете о том, что практически полностью отключили доступ к российским источникам информации. Мы за эти дни узнали много нового о свободе слова, чемпионами которой вы себя представляете. Хочу ответить своей британской коллеге, она была не одна, кто упоминал об этом, процитировав министра Лаврова, как всегда, не полностью, о том, что он сказал, что мы не начали войну. Я вам предоставляю точную цитату. Мы не начали эту войну, мы хотим ее завершить. Эта война действительно началась не нами, началась 8 лет назад киевскими властями на Донбассе. Вчера в интернете появилось видео, на котором украинские люди в военной форме, где-то под Харьковом, как сказано там, предположительно сбивают российский военный самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Рядом стоит автомобиль, в котором предположительно эти люди прибыли. У меня есть эта фотография. Белого цвета, предположительно Toyota, на котором видна надпись Организации Объединенных Наций. Мы уже задавали этот вопрос представителям секретариата, тогда мы получили ответ, что ООНовские автомобили не используются украинскими силами территориальной обороны, как утверждалось, они использовали их под Краматорском. Мы настаиваем на расследовании ООН этого инцидента, даже если окажется, что это не ООНовское транспортное средство. Нанесение ООНовской символики логотипа на автомобиль, используемый для боевых действий, недопустимо. Благодарю вас. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه. طلبت ممثلة الولايات المتحدة الكلمة للإدلاء ببيان آخر. أعطي لها الكلمة. I know that you expect me to respond, but we're not going to give any more airtime to the lies that you're hearing today. It's beneath this council, and there's only one aggressor here, and that is Russia. And we hope they will be able to find it in their conscience to end the attacks and stop the suffering of the Ukrainian people. Thank you. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على بيانها.
أعطي الكلمة الآن لممثل أوكرانيا. Well, thank you, Mr. President. Distinguished members of the Security Council, Madam Under-Secretary General Di Carlo, Madam Under-Secretary General Nakamitsu. I should also acknowledge the presence of a separate category here, a representative of the aggressor state who sits in the seat of the Soviet Union in the Security Council, the status of which was recognized by the General Assembly Resolution ES 11/1, and that is the status of aggressor state. There is already a long record of Russian lies established here in the Council, and only the recollection of the items of lies over the last 2 weeks will take perhaps an hour or so. But let me mention just a couple lowest of the lowest, and I would not hesitate to mention them again after the representative sitting in the Soviet seat just referred to them. Let me quote his kingpin, Russian Foreign Minister Lavrov, who said yesterday, indeed, I quote, "We do not plan to attack other countries. We did not attack Ukraine either." End of quote. An outlet of the Russian lies, the Russian embassy in London, tweeted yesterday that a pregnant woman is in the attacked maternity hospital in Mariupol was wearing makeup and was playing multiple roles of pregnant women. And indeed, Moscow and the Russian ambassador here are struggling to get this story straight. Kremlin spokesman Peskov told Reuters in the immediate aftermath of the strike on Wednesday that, I quote, "Russian forces do not fire on civilian targets," end of quote. On Thursday, he told reporters that the Kremlin would look into the incident, I quote, "because you and I don't have clear information about what happened there," end of quote. Following a meeting with the Ukrainian foreign minister in Turkey on Thursday, Russian Foreign Minister Lavrov took a different stance, as he claimed without evidence that the hospital in Mariupol was a warranted target because the building had been seized long ago by Ukrainian armed groups. Let me share with you a very good news. Miss Mariana, the pregnant woman, gave birth to a healthy daughter last night. Her name is Veronica. Here she is with her father. No matter what the Russian lies are about herself, her family, and the incident. Mr. President, whatever the gentleman in the Soviet seat may say in reply is most probably useless. We need to hear directly from the mastermind of the war crimes committed so far. As we established that he was out of loop on many occasions, having no clue what was going on the ground. We know quite well that the manic obsession with which Putin fantasizes about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is very dangerous. It may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. So what else are you going to use against Ukraine? Cruise missiles, multiple rocket launchers, heavy aerial bombs? We have already experienced all of this. What is next? Ammonia? Phosphorus?
And what will be the next target? One more residential building? One more maternity hospital? One more school? Or maybe one more cultural heritage site? Russian troops have already hit all these sites, all of them. By calling this meeting, the aggressor state has shot itself in foot once again. Ukraine runs a health system that is totally in full compliance with its international obligations and in full cooperation with all relevant international organizations. The rest is a bunch of insane delirium of Putin and his henchmen, including the Russian mission to the United Nations. Russia does not give a monkeys about safety of its own citizens, including thousands of decomposing bodies of Russian soldiers sent by Putin to Ukraine to this ongoing carnage. I regret that the Security Council is being now manipulated by the Russian Federation to promote such an insane delirium. It is an utmost disregard by the Russian Federation of the members of the Security Council. Finally, it is detrimental for the Council's credibility. What indeed has to be addressed by the Council are the war crimes and crimes against humanity that the Russian Federation commits on a daily basis since 24th of February, the day when the war in Europe, unleashed by Russia, started. Among the most recent examples that shocked the world, Russian airstrike that destroyed the maternity hospital that we already mentioned so many times today. Russian indiscriminate shellings and airstrikes have almost destroyed Mariupol, one of the most beautiful cities on the Azov Sea, and killed 1,582 civilian residents of that city, according to the local administration. For the first time since the World War II, people are being buried in mass graves in Ukrainian cities. I would like to use this opportunity to ask the gentleman in the Soviet seat, if you are really connected, wired to Moscow, please talk to Moscow to release the kidnapped mayor of the city of Melitopol. Please help us get him back from the arms of the invaders. Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Izium, Akhtirka, Volnovakha, and many other Ukrainian cities are being razed to the ground. Documents and maps seized by the Ukrainian troops from Russian prisoners of war confirm that bombardments of residential areas had been planned in advance. Captured Russian pilots at today's press conference in Kiev have reconfirmed that they deliberately dropped the bombs on residential areas. The number of civilians killed by the Russian troops exceeds military losses. Many people have lost their homes. More than 1.5 million left Ukraine, almost 2 million by now, across the western border. Hundreds of thousands, if not millions, became IDPs. Only from Kharkiv, 600,000 people were evacuated by trains. The main efforts are now focused on ensuring safe passage of civilians through humanitarian corridors. Unfortunately, the arrangements are often violated by the Russian troops. Awful pictures and footages taken near the destroyed bridge in Irpin with killed civilians, including entire families who tried to flee the occupied areas, have circled and horrified the globe. Russia must not use civilians as hostages in human shield. By exposing cities to indiscriminate shelling and creating a dire humanitarian situation, deliberately shelling civilians during the evacuation from the besieged Ukrainian cities, Russia is forcing civilians to flee their homes and providing only a corridor to its territory or to Belarus.
So-called green corridors proposed by the aggressor for sending people to Russia and Belarus could be considered as forcible deportation of protected persons according to international humanitarian law. Mr. President, Ukrainian people are being killed and Ukrainian cities are being destroyed as we are compelled to listen to the Russian absurd fakes in the Security Council. Fakes created in a desperate attempt to whitewash the war against Ukraine. Russian aggression threatens us all, and there is an urgent need to be resolute in countering uncivilized, barbaric, and mean actions by Russia. The sooner the aggressor is stopped and held accountable for his crimes, the safer our world will be. I will not end before I read several paragraphs from an open letter from 194 Nobel laureates. I quote, "The undersigned Nobel laureates voice our support for the Ukrainian people and the free and independent state of Ukraine as it faces Russian aggression." 194 Nobel laureates. In a move that recalls the infamous attack of Nazi Germany on Poland in 1939, using similar tricks of feigned provocation, the government of the Russian Federation, led by President Putin, has launched an unprovoked military aggression, nothing else but a war against its neighbor, Ukraine. We choose our words carefully here, for we do not believe the Russian people have a role in this aggression. We join in condemning these military actions and President Putin's essential denial of the legitimacy of Ukraine's existence. We respect the calm and the strength of the Ukrainian people. We are with you. Our hearts go out to the families and friends of all Ukrainians and Russians who have died and been injured already. May peace come to this piece of our beautiful world. End of quote. I thank you. أشكر ممثل أوكرانيا على بيانه. لم يعد هناك أي أسماء مدرجة على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة. Go ahead, sir. They're coming over here. As soon as they come out here, we'll have to
Just quickly, you've heard what just went on in the Council, and I just want to say we believe in truth, we believe in facts, we believe our eyes and our ears. We actually believe what you are reporting every single day. We believe independent media. We believe the world is bearing witness to a war of Russian aggression, and no matter how much Russia tries, it can't change that. That's what today showed, and it continues to show that Russia is the aggressor here, no one else. Thank you.